we don't know. We need to know the potential energy. What is potential energy? நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துட்டோம். Potential energy நம்ம 5வது சாப்டர்லயே potential energy என்றால் என்ன? Potential energy is equal to what is the formula? mgh. Potential energy பொறுத்தவரைக்கும் நமக்கு என்ன எதை வச்சு சொன்னோம்? Potential energy and earth system, particle earth system சொல்லுவோம். இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நீங்கள் சொல்லணும்னா நமக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தேவை. சும்மா ஒரு பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். என்ன அர்த்தம்? இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ வரும். யூ மஸ்ட் சூஸ் வேர் த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ. இப்போ எர்த் மாஸ் சிஸ்டத்தை வச்சுக்கோங்க. நம்ம எர்த் இங்கே வச்சுருக்கோம். ஒரு பாலை த்ரோ பண்ணுறீங்க, கிரவுண்ட்லேருந்து த்ரோ பண்ணுறீங்க, மேலே போயிட்டு கீழே வருது. ஸோ இந்த கேஸில் வந்து நீங்கள் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எதை வைக்கணும்? கிரவுண்டை தான் வைக்கணும். Because at the ground potential energy is zero. What is the formula for potential energy? mgh. ஹைட்ங்கிறது எலிவேஷன், எவ்வளோ ஹைட் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து போகுதுன்னு இருக்கும். இப்போ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் கிரவுண்டே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக வைக்கும்போது கிரவுண்டில் இருக்கும்போது ஹைட்டு ஜீரோவாக இருக்கும். எனி பார்ட்டிகுலர் அட் த கிரவுண்ட் ஹைட் இஸ் ஜீரோ. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கொஞ்சம் வெரி ஈஸி கான்செப்ட். ஓகே, while மூவிங் அப், நீங்கள் கீழேருந்து மேலே கொண்டு போகும்போது மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணும். இப்போ மேக்ஸிமம் ஹைட்டில் நின்றுட்டு பால் என்ன ஆகுனா சேம் பால் ரிட்டர்னிங் பேக். ஸோ மேக்ஸிமம் ஹைட்லேருந்து ரிட்டர்ன் ஆகுது. ஸோ அது என்ன ஆகுது? மேக்ஸிமம் ஹைட்டை ரீச் பண்ணுது. மேக்ஸிமம் ஹைட் ரீச் ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? mg h மேக்ஸ். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் மேக்ஸிமம் ஹைட். இதோட இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டு போனால் மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல், இன்னும் ஹைட்டு போனால் மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிடைக்கும். இந்த ஹைட் எதை டிட்டர்மைன் பண்ணுது? நீங்கள் இனிஷியலாக கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுது. எவ்வளோ வேகமாக த்ரோ பண்ணிங்களோ அவ்வளோ ஹைட் போகும். ஸோ இப்போ கிரவுண்டு ஜீரோவாக இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேலே வந்து என்ன ஆகுது? மேக்ஸிமம் ஆகுது. இப்போ மேலே மேக்ஸிமம் இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் கிரவுண்டுக்கு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோ. இப்போ இதையே நீங்கள் ஒர்க் டனையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் and the potential energy. While moving up, any object moving up, அங்கே தனியாக டயக்ராம் வரையணும். ஒரு பால் இருக்கு, கிராவிட்டி போச்சுனாவும் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். while moving up, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த டைரக்ஷன் இருக்கும்? அப்வர்ட் இருக்கும். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் at upward direction, but force acting downward direction. ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ரெண்டும் ஆப்போசிட்ல இருந்துச்சுன்னா ஒர்க் டன் வந்து நெகட்டிவ் ஒர்க் டன். ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி இஸ் நெகட்டிவ். பட் டியூரிங் அப்வர்ட் மோஷன், டியூரிங் அப்வர்ட் மோஷன் potential energy is increasing. அதாவது ஜீரோலேருந்து மேக்ஸிமம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிக்கு மூவ் ஆகுது. ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பாசிட்டிவ். அப்போ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஒர்க். அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை த கிராவிட்டி. டியூரிங் டவுன்வர்ட் மோஷன், கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்ட் இருக்கும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டவுன்வர்ட் இருக்கும். ஸோ ஒர்க் டன் வித் கிராவிட்டி இஸ் பாசிட்டிவ். பட் டவுன்வர்ட் மோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். மேக்ஸிமம் வந்து ஜீரோ ஆகும். இப்போ ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி என்ன இருக்கும்? ஜீரோவாக இருக்கும். இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஸோ சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சிக்கல் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் வரும்போது இந்த கேஸில் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நெகட்டிவாக மாறும், ஒர்க் டன் பாசிட்டிவாக இருக்கும். So always the work done by the gravity force is equal to minus of change in potential, or change in potential is equal to minus of work done by the gravity force. This is very much important relationship. அதே மாதிரி இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஒர்க்கு ரிலேட் பண்ணிங்கன்னா சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன். யூ நோ தட் ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இப்போ இதெல்லாம் ஒர்க் டனுக்கு ஃபார்முலா என்னது? f of x dx.
while upside move ஆகுதுல upside move ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பொசிஷன் வந்து இனிஷியல் பொசிஷன் yi ஃபைனல் பொசிஷன் yf இதெல்லாம் போட்டு சால்வ் பண்ணீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அட் எனி பொசிஷன் இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன வந்துரும் mgh இப்போ சால்வ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் mg yf minus y நம்ம ப்ளஸ் ஆமாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு mgh m g க்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது மைனஸ் சைன் போடுவீங்க ஸோ mgh போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணுவீங்க மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகும் இங்கே ப்ளஸ் வந்து mgh எலிவேஷன் வந்து y minus y. This is the derivation for the potential energy. Whatever it is object up, moving up or moving down, the potential energy at any location. Any location means if object moves down in this position right now, all position agna potential energy என்ன இருக்கும் potential energy function of y is mgh max by 2. Very easy concept. This ideology is something important. Okay, let's jump into the gravitational force. What is gravitational? Gravitational force, Newton derived one. We don't need any kind of derivation here. We need an idea. இன்னும் என்னென்ன வந்து படித்தா நீட்டுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் பார்த்தாலே போதும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் டெரைவ்டு பை த நியூட்டன் என்ன டெரைவ் பண்ணாரு F is equal to g of the mass of the earth and mass of the any object divided by r square. இதோட விளக்கம் என்னது force is directly proportional to product of two masses and inversely proportional to the distance between the two objects. What is G? G is known as gravitational constant, very much important. 6.67 mug up -7 Newton meter square by kilogram square. Newton meter square by the kilogram square. This is a unit of gravitational constant. Here we need to find what is the dimensional formula for a gravitational constant. இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் ஏன்னா நம்ம டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா நடத்தும்போது இதெல்லாம் சொல்லலாம் உங்களுக்கு. இப்போ நீட்டோட யூனிட் என்னது கிலோகிராம் மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கிலோகிராம் ஸ்கொயர். இதை சார்ட் அவுட் பண்ணுங்க என்ன வருது கிலோகிராம் நியூட்டன் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் மாஸ் இன்டு ஆக்ஸலரேஷன் கிலோகிராம் ஸ்கொயர். இதை வந்து நீங்கள் ஃபைன் அவுட் டியூன் பண்ணீங்கன்னா கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் கேன்சல் ஆகுதா ஒரு கிலோகிராம் கேன்சல் ஆகுது. ஸோ மீட்டர் கியூப் பை கிலோகிராம் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் தட் L3 m power minus 1 t power minus 2. இது நம்ம கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாமல் வந்திருப்போம். இப்போ பார்த்துங்க LMT ஆர்டரில் எடுத்துட்டோமா. ஓகே, லெட்ஸ் கண்டினியூ. ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் கிராவிடேஷனல் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ மாசஸ். Here, yes, here value is 10 power minus 1. Sorry for the mistake. 10 power minus 1. Okay, what is the force here? This force is an attractive force. This force is attractive force between two masses. நியூட்டன்ஸ் ஆப்பிள் தெரிய சொல்லும்போது நம்ம இப்போ ஆப்பிள் வந்து என்ன பண்ணும் ஸ்மால் மாஸ். திஸ் இஸ் மாஸ் ஆஃப் த ஆப்பிள். திஸ் மாஸ் இஸ் அட்ராக்டட் பை த பிக்கர் மாஸ் ஆஃப் த எர்த். எர்த் என்ன பண்ணுது இந்த ஆப்பிள் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது. இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு எம்எம் பை ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, while the object moving downward with the velocity, we know that velocity acceleration. That acceleration here known as the acceleration due to gravity. So what is the acceleration due to gravity? Here we are going to apply the Newton's second law. Force is equal to mass into acceleration due to gravity. This mass is a mass of the apple.
So force is already derived by this formula. You substitute here G capital M small m divided by r square m acceleration due to gravity. From this you find out acceleration due to gravity is m cancel out. So G m divided by the r square. So this is acceleration due to gravity. Here we are doing some approximation for this concept. என்ன approximate பண்ணிருப்பாங்கன்னா earth mass is uniform. என்ன approximate பண்ணிருப்பாங்கன்னா இது ரொம்ப நோட் பண்ணிக்கணும் அசஸ் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Earth mass is uniform and earth is perfect sphere. Final one is earth rotation motion is not considered. Rotation motion of earth not considered. Assume earth there is no rotation. Okay, if earth mass is not uniform, what happen? Mass is varying time, places to places. So masses வந்து ஒவ்வொரு இடத்துக்கு பொறுத்து மாற என்ன ஆகும்? Acceleration due to gravity change ஆயிட்டு இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாஸ் பொறுத்து தான் வந்து acceleration due to gravity மாறுது. இப்போ மாஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும். இந்த ஃபார்முலா வச்சு சொல்லிடுவோம். இப்போ எர்த் வந்து இஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியரா இருந்தா ஆக்சுவலாக எர்த் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியரா இருக்காது. அந்த பொசிஷன் எப்படி இருக்கும்? ஒரு பல்ஜான மாதிரி இருக்கும். இப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? சாரி இந்த சைடு இது வளைஞ்சிருக்குமா? எந்த சைடு தாங்கிருக்குன்னு தெரியல. இந்த சைடு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் நம்ம சென்டர் ஸ்பியரை நான் வரையணும். ஸோ இது வந்து போல் சென்டரில் போல் இருக்கும். இது வந்து ஈக்குவடேட்டரல். இந்த இது கொஞ்சம் பிளட்ஜாக இருக்கும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலேட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா? இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா? போலார் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் லெஸர் தென் த ஈக்குவலேட்டர் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். இந்த டிஸ்டன்ஸோட இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஈக்குவலேட்டரில். அப்போ எர்த்தோட ரேடியேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து கிராவிட்டி எப்படி இருக்கும்? கம்மியாக இருக்கும். இங்கே எது நீங்கள் மூவ் ஆகுனீங்கன்னா இங்கே வரும்போது கிராவிட்டி அதிகமாக ஃபீல் பண்ணுங்க. பிகாஸ் திஸ் ரேடியஸ் இஸ் ஸ்மால். ரேடியஸ் குறையும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். G is equal to 9.81 meters per second. 9.81 meters by second square. இங்கே வந்து ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ரெண்டு வேலையும் ஈக்குவல் தான். ரெண்டு வேலையும் ஈக்குவல் தான். இஃப் த எர்த் இஸ் யூனிஃபார்ம், எர்த் இஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸ்பியர், here we are don't consider the rotary motion of the sphere. இப்போ இது எதுவுமே அசம்ப்ஷன் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்காம இருந்தோம்னா how this G varies with the acceleration due to gravity. For example, எர்த்துக்கு சர்ஃபேஸில் ஒரு பொருள் வைக்கிறேன். எர்த்து சர்ஃபேஸில் ஒரு பொருள் வைக்கிறேன். இங்கே பொருள் கரெக்டாக போல்டில் இருக்கு. ஓகே, போல்டில் இருக்கும்போது இதுக்கு நம்ம ஃப்ரீ பாடி எனக்கு என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு நார்மல் ஃபோர்ஸு அப்வர்டில் இருக்கும், டவுன்வர்டில் வெயிட் இருக்கும், மாஸ் த ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி. அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா இது வந்து ரோட்டரி மோஷனே நம்ம கன்சிடர் எடுத்தாங்கன்னா சுற்றுது இல்லையா? இட் இஸ் ரிவால்வ் இன் தி டைரக்ஷன். இப்போ இது சுற்றும்போது என்ன ஆகும்? வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வரும். நான் அதை என்ன வெலாசிட்டியை மாற்ற போகிறேன்? லீனியர் வெலாசிட்டியை மாற்ற போகிறேன். V is equal to omega r. Okay. So from this we write down the equation into second law. Force is equal to mass. This mass is the mass of the object small m. Mass into the acceleration. The mass of the object. Mass into acceleration. The acceleration is omega squared. This is minus under. Okay. Next, because the centripetal acceleration and the acceleration is moving towards
Then solve பண்ணா force என்னது Fn is equal to என்னது mg. If this is acceleration due to gravity, இது ஒரு ag for acceleration due to gravitational force. mvg is equal to minus m omega square m. So what is the formula for mg? mg எப்படி differ ஆகுது? m omega square. The force due to gravity g value வந்து எவ்வளவு வேல்யூ வந்து கம்மியாகும்னா இவ்வளவு வேல்யூ கம்மியாகும். If we account rotational motion of the earth. எர்த்தோட ரொட்டேஷனல் மோஷன் அக்கௌண்ட்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா எர்த் சர்ஃபேஸ்ல வெயிட் எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுது, இவ்வளோ அமௌண்ட் டிஃபர் ஆகுது. ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட் டிஃபர்னா நம்ம கன்சியூம் பண்ண அந்த ஜியோட வெளியே எவ்வளோ டிஃபர் ஆகும் மாசில் கேன்சல் பண்ணுங்க. acceleration due to gravity minus omega squared value differ ஆகும். These changes approximately equal to very minimum. That is the difference between the gravity and the ag. If you account the rotative motion of the earth, the value is 0.04 meters per second. இவ்வளோதான் டிஃபர் ஆகுது. நம்ம 9.81 தான் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுலேருந்து இதை சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணால் வெரி மினிமம் வேல்யூ இட் இஸ் நெக்லிஜிபிள். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் திஸ். ஏவுக்கும் ஜிக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒரே விதமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இன்சைட் த எர்த். Gravitational force inside earth. Very easy. If we move inside, we know that all masses of the earth is concentrated at the center. If you place an object at the surface, there is a radial distance. It is constant. So we have a formula force is equal to what? Gm divided by the r square. So force is inversely proportional to the r square. If r is decreasing, force is increasing. The gravitational force. If an object move up, the earth surface to move மேலே போக ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா distance increase ஆகும், force குறையும். But in and around the earth's surface, we assume the force is constant. That means the gravity force, acceleration due to gravity is constant. It is valid for around 400 kilometers of the earth's surface. Okay, don't worry about this. Near the earth's surface, we assume the gravity is 9.81 meters per second square. What happens if you move inside the earth? If you move inside the earth, the gravity force is increasing because r is reducing. How do you solve it? We have a formula. F is equal to G mass inside the earth and the mass of the object placed on the surface, the m, divided by the r square. இது நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? இப்போ மாஸ் இன்சைட் த எர்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். மாஸ் இன்சைட் த எர்த் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? இது வந்து r square capital R square radius of the earth. So mass inside of the earth. இப்போ தான் நான் வந்து மூவ் ஆகி இந்த இடத்துல நிற்கிறேன். இந்த சர்க்கிள், இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஏரியாவோட மாஸ் எனக்கு தெரியும். ஸோ நீங்கள் வந்து டென்சிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். டென்சிட்டிங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு பெரிய சாக் பீஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு எவ்வளோ டென்சிட்டி இருக்கு? என்னப்பா சரி, what happened? The mass of the earth is decreasing because volume குறைஞ்சிட்டே வரும். How the volume is decreased? We have a formula. Density is equal to the small m, reduced mass inside divided by the total mass of the earth. That is equal to total mass divided by volume. Look at the formula. Sorry for the mistake. Density is equal to what formula? Mass by the volume. This is for the entire full earth. இப்போ அதே டென்சிட்டி வந்து எர்த்தோட மாஸ் குறையும் போது மாஸ் இன்சைட் டிவைட் பை வால்யூம் இன்சைட். ஏன்னா நீங்கள் மூவ் ஆகும்போது வால்யூம் எர்த்தோட வால்யூம் குறையதான் செய்யும். ஸோ டென்சிட்டி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட். டென்சிட்டிங்கிறது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல். இப்போ ஒரு சாக் பீஸ் எடுக்கிறீங்க, சாக் பீஸ் எவ்வளோ ஃபுல் லென்த்து
ஹையர் வால்யூம் அதிகமான வால்யூம் டென்சிட்டி எவ்வளவு இருக்கோ அந்த சார்ஜஸ் ஒரு சின்ன பார்ட்டிகளை மாற்றினா டென்சிட்டி தான் இருக்கும். திஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர், இட்ஸ் நாட் சேஞ்ச். இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணிக்கணும். மாஸ் ஆஃப் தி இன்சைட் எர்த் volume inside is equal to full mass of the earth, full volume of the earth. We need mass inside. Mass inside is equal to m by v into volume inside. Volume of the earth is equal to 4 by 3 pi r cube. Volume inside is 4 by 3 pi small r cube. Small r cube means the inside is small radius. By simplification we get m inside is capital A mass of the earth, r square எவ்வளவு ஆழத்துக்கு போயிருக்கின்றது r cube divided by r. ஸோ நம்ம மாஸ் இன்சைடை கண்டுபிடிச்சோம். தூக்கி இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ண என்ன வரும்? ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு g mass inside is m r cube by r cube into mass of the object divided by the r square. By simplification we get g m mass of the earth inside divided by r cube into r. So this is r square small r. This is the radius of the earth. R cube into r. இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். இது என்னது? இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அந்த சென்டர் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ். ஓகே. This capital R is radius of the earth. This small r is radius position distance between the object and center of the earth. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் இஸ் எர்த்தோட நடுவில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம். For some distance உள்ள கொண்டு போய் வைக்கிறோம். So that the force is increased by this amount. So the acceleration due to gravity also increase. இந்த ஃபார்முலா ஃபைனல் ஃபார்முலா மட்டும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. Already we know that what is the potential energy? Potential energy is known as potential energy. பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுப்போம். ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எங்கேருந்து இருக்கணும்? இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கணும். இன்ஃபினிட்டி தான் என்னது? பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோவா இருக்கு. ஸோ ஃபைனல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். இடத்துல இருக்கும். இன்ஃபினிட்டி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. At infinity potential energy is zero. Gravitational potential is zero. Infinity ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க? எர்த் சர்ஃபேஸ்க்குள்ள வைக்கிறீங்க. The distance between the object is r. ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்? மேலேருந்து ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து கீழே கொண்டு வந்து வைக்கிறோம். That potential energy is always against the work done. We know that the del V is equal to minus W படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ தட் நம்ம இங்க ஒர்க் டன் பண்றோம் இல்லையா? இது இன்ஃபினிட்டில ஒரு பொருளை கொண்டு வந்து இங்க நிறுத்த போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், இப்படி வேணா முடியாது. திஸ் இஸ் எ கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு. ஸோ இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டுக்குள்ள எந்த பொருள் வந்துட்டாலும் எடுத்து நான் அப்படின்னு அட்ராக்ட், பிகாஸ் இட் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர். அட்மாஸ்பியர்ல எந்த பொருள் வந்தாலும் அது என்னாகும்? அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. This attractive force depends upon the distance. This gravitational potential is inversely proportional to 1 by r. So if an object placed at the infinity distance means the distance to infinity மாறுமா? அப்போ 1 by infinity is equal to 0. அப்போ potential is 0. இப்போ இதுதான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். இன்ஃபினிட்டி வந்து potential is 0. அது potential infinity வந்து நான் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகி கொண்டு வந்து வைக்கிறேன். So now the object is placed in this place. So mass, center of mass க்கும் எர்த்தோட மாஸுக்கும் நீங்க கொண்டு வந்த பொசிஷனுக்கு எனக்கு RF வச்சுக்கோங்க. This is a final position of the object. This is the initial position of the object. Initial position is infinity. Final position is the RF. சரியா? So what is the potential here? The potential is equal to potential at any position. Potential is a function of r is equal to minus gm by m divided by r.
இந்த ஃபார்முலா மட்டும் கரெக்டாக மனப்பாடம். Potential is a function of R. If R is decreasing, potential is increasing. From the surface, center of Earth இருந்து any object வந்து இருக்குன்னு அதோட பொட்டன்ஷியல் வந்து என்ன இருக்கும், டிபெண்ட் அப்பான் த ஆர். ஆரோட வெளி அதிகமான பொட்டன்ஷியல் வந்து குறையும். பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக ஆரோட வெளி குறைஞ்சிச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து அதிகரிக்கும். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஐடியா. ரொம்ப அப்ளிகபிளாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண. Kepler's law. Kepler's law tells that three laws. We have three laws. Kepler's derived three laws. All planets moving in an elliptical orbit with sun at one focus. Sun is a primary focus. Based on the sun, center of the sun, the all planets revolve in the orbit. This is a focal point. We have a two focal point. One is here, another one is here. And also we have an axis. This axis from central point to the edge is known as A, and the RA is known as the longest distance from center of sun and the right edge. That is known as epihelium. And RP is the shortest distance from the sun to left side. It is known as perihelion. So we know that when the mass, the rotary motion of the mass, the motion is smaller when it is away from the sun. When it is closer to the sun, it moves fast. Very much important key point. Motion or velocity or angular velocity or angular movement greater when near the sun, lesser, greater, smaller away from the sun. Okay, this is the idea. This is the Kepler's laws. First law, Kepler's first law that's சொல்லிக்கிறாரு. EA eccentric distance. This EA and EA is known as eccentric distance from the central axis. This vertical axis to the current position of the sun. இதுதான் வந்து EA. If the two focus point are merged at the central point, means EA, this eccentricity is equal to be 0. This is the first law. The second law tells that very much important. There is the relationship between the distance traveled, area traveled, and the area time taken. Equal amount of area traveled with equal amount of time. This is very 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 important concept in the Kepler's law. Okay, first of all, yes, see the red color line is any planet. This yellow color is the sun as usual. This planet traces this elliptical path. Each and every instant of time it is movement. At time del t, it is moved this line length LA swept the angle. இவ்வளோ ஆங்கிள் இவ்வளோ ஏரியா வந்து நாட் ஆங்கிள் இவ்வளோ ஏரியா வந்து கவர் பண்ணுது. இவ்வளோ டைம்ல இவ்வளோ ஏரியாவை கவர் பண்ணுது. ஸோ ஜூம் பண்ணுறேன். This length, this is an angle subtended angle del t. This is the length of the planet and the mass is r. This length is equal to, we know that r into del theta gives the arc length, the opposite length. It is given by this formula. This r is the distance between the time. This is a small elemental area swept at the time del t. Del theta is an angle, small angle swept at del t. By using this observation, it tells that if for equal time it is swept equal area. Sweeps equal area cover பண்ணுதுல. So we have a formula, area is equal to what? Del area covered at time del t.
delta எவ்வளவு ஏரியா கவர் பண்ணி it is looks like a triangle. triangle ஃபார்முலாவே half BH. breadth இந்த நீளம் தான் breadth. R is the breadth. H is this order. So it is given by 1/2 R square delta. So this is the angle swept. We need to find the rate of change of area, sweeping area with respect to time. Del A by del T is equal to what? You differentiate பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1/2 R square del theta by del T is omega. So we get del A by del T, area swept with respect to time, rate of change of area sweep with respect to time is equal to 1 by omega R square. So if you want to find the instant rate of change of area, we apply the limit theorem. dA by dt is equal to 1/2 what omega. இங்க d omega by dt வருமா? அப்ப dt okay same as omega r square வரும். So we know that omega r square. What is omega r square? And also we are considered about the momentum. This is the momentum of the planet tracing through the elliptical area. This is the momentum perpendicular to the position. This is the momentum parallel to the position. We need a momentum perpendicular to the position. So momentum, angular momentum is equal to what? R into momentum perpendicular position. This is given by R m omega r, that is equal to m omega squared. This is one equation. This is rate of change of area sweeps. This is the angular momentum of the sun at any location. So by simplifying the equation 1 and 2, omega squared போல நீங்க என்ன பண்ணலாம்? L by m போடலாமா? But dA by dt is equal to omega squared பதிலா என்ன பண்றேன்? L by m. இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணும்போது omega squared இந்த சைடு வச்சுக்கோங்க, m அந்த சைடு அனுப்புங்க, L by m. L by T. This is very much important relationship. And the Kepler's second law is equal to law of conservation of angular momentum. If dA by dt is constant, this angular momentum is constant. dA by dt constant means equal time la equal area cover பண்ணிடும். இப்போ equal time la equal area cover பண்ணா dA by dt constant ஆகும். dA by dt constant இருந்தா the angular momentum constant ஆகும். Then Kepler's second law also tells that it is a proof for the conservation of angular momentum. This point is assertion, recession, true or false. Third one is Kepler's third law. That is that third law defines the relationship between the time period and the radius. Time period வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் எல்லா பிளானட்டுக்கும். If you take a circular body, circular area, it's not elliptical right now, it is a circle around the sun. If any mass move around the sun in a circular path, we have the formula. What is the formula? Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. Here what force acting here between the two mass? That is a gravitational force. Capital M divided by small m divided by the r squared is equal to mass into acceleration. Here acceleration is omega squared r. M omega squared r. We know that omega is equal to what? 2 pi by t. Omega formula number 3, 2 pi by t. T is equal to 2 pi by omega. இப்போ நம்ம ஒமேகா போல நான் டி பை பை ஒமேகா சப்ஸ்டிட் பண்றேன்னு என்ன ஆகும்? அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். ஜி இந்த ஸ்மால் எம் கேன்சல் பண்ணிடலாம். கேபிட்டல் எம் டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் என்ன பண்றேன்? டி ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்றோம். டி இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? 2 pi by t. ஒமேகா பண்ண சப்ஸ்டிட் பண்றோம். ஒமேகா ஸ்கொயர்னா 4 pi squared by t squared into r.
we need t ஓட வேல்யூ t squared is equal to 4 pi square r squared மேல வந்துரும் r cube divided by gm. This term is constant, only variable is the radius. This radius is difference between the center mass to the mass which is following revolve along a circle. Sorry. If you choose the elliptical one compared to the Kepler's first law, elliptical one subject பண்ணும்போது the distance நம்ம r வச்சு. So this is also applicable to the elliptical orbit. Elliptical orbit க்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ r க்கு போல நீங்க a படிங்க என்ன வரும் 4 pi square divided by gm. The same formula applicable for the elliptical orbit. So here the quantity t squared by a cube is equal to 4 squared by g into mass of the center object. So t squared by a cube is almost exactly constant for every planetary mass. Planetary mass na நான் எந்த ஆர்பிட்டாலும் அதை போட்டோம். சண்டே பக்கத்துல இது வச்சுக்கோங்க. இது which one ஏதாவது பிளானட் மார்ஸ் எர்த் வீனஸ் எல்லா எதோ அப்ளை பண்ணாலும் இந்த குவான்டிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் டி ஸ்கொயர்ட் பை ஏ. பட் டி ஸ்கொயர்ட் வேரி ஆகும் ஏன்னா டிபெண்ட் அப்பான் தி ஏ. தி ஏ இஸ் a distance between the object mass and the object. ஏ வேரி ஆகும். இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா டைம் பீரியட் கண்டுபிடிக்கும். எர்த்தோட டைம் பீரியட் கண்டுபிடிக்கலாம். கரெக்டாக 365 நாள் வரும். escape velocity very easy concept தான் escape velocity னா என்னன்னா இப்போ எர்த் இருக்கு. this is a mass of the earth capital A. so எர்த் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு பொருள் வைக்கிறீங்க. நீங்க ஹெவி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஃபோர்ஸ் வெலாசிட்டி மூவ் ஆகி அது என்ன பண்ணுது இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குது. இன்ஃபினிட் டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு என்ன இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜீரோ. இப்போ எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அந்த எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டை விட்டு தாண்டி போகுது. கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டை விட்டு தாண்டி போறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் அதை பத்தி ஸ்டடி பண்றது தான் எஸ்கேப் வெலாசிட்டி. எஸ்கேப் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்க முடியாது. வாட் இஸ் டோட்டல் மெக்கானிக் எனர்ஜி? டோட்டல் மெக்கானிக் என்னது? கைனடிக் எனர்ஜி பிளஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. இப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். இன்னொரு kinetic energy is equal to me square. Here the mass of the object placed at the earth surface. The mass is small m of 1/2 m v square. Potential energy என்னது? Potential minus வருமா? Small m capital M g by 1. This is a total. Okay. At infinity, potential energy is 0. We know that at infinity, the potential energy is 0. At the final position, the potential energy is 0. If the potential energy is 0 at the final position, the velocity also 0. The velocity 0 is kinetic energy. 0. This energy is conserved energy. So total mechanical energy is 0. But in the equation, equal to half me squared is equal to mg by r. From this we find out the velocity. This velocity is known as escape velocity. By simplifying, we get mass cancel. Small f mass of the object cancel. mg 2 மேல வந்துருமா divided by this small is not small, it is a radius of the capital. This is the radius of the earth. So escape velocity is equal to root of 2mg by r. கொஞ்சம் மகா பண்ணிக்கணும். இப்போ g க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம்? g க்கு பதிலா m divided by r square. இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா
அதுக்கு என்ன கிடைச்சிடும் 2g radius of the earth. This is the escape velocity. So escape velocity is very much important. Question escape velocity தான் கேட்பாங்க. If this energy, mechanical energy, is less than or equal to 0 கம்மியா இருந்துச்சுன்னா, greater than or equal to இருந்துச்சுன்னா, that is known as unbound orbit. எனர்ஜி கிரேட்டர்னா இருக்கும்போது என்ன பண்ணோம், அந்த பவுண்ட் கிராவிட்டி ஃபீல்ட் வெளியே போயிடும். தட் இஸ் நோன் அஸ் அன்பவுண்ட் ஆர்பிட். திஸ் எனர்ஜி இஸ் லெஸ் தென் 0 மீன்ஸ் இந்த எனர்ஜி கம்மியா இருக்குன்னா அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டுக்குள்ளேயே அந்த பொருள் இருக்கும், எர்த்தோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் பவுண்ட் ஆர்பிட். For the circular orbit, for a circular orbit, what happened? Any satellite move around the Earth, know that circular orbit at any instant of time, the planet, whatever the Earth, satellite objects the circular சுத்தும் போது it follows the linear velocity. It has a centripetal acceleration, we know that. So it gets the centripetal force. The centripetal force சுத்தும் போது சர்க்குலர் பாத்ல ஒரு ஆம்பியர் இருக்குன்னா centripetal force ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். So these centripetal force equal to the gravity. So gravity force is equal to centripetal force. What is the gravity force? mg by the r square. What is the centripetal force? It is moving towards. So minus mv square by r. So இங்க வந்து மைனஸ் போடணும் அவசியம் இல்லை. ஓகே, சாரி, we won't need it here. Minus because gravity downward இருக்கும், அப்ப ரெண்டு cancel ஆயிருக்கும். Minus minus cancel ஆகும். By solving we get velocity at the orbit. Velocity at the orbit is root of mg by r because small m's are cancelled out. What is the time period? Time period நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Time period is equal to சுத்துறது, ஒரு சுத்துறதுக்கு எவ்வளோ? 2 pi r, 2 pi by omega. டைம் பீனா ஒரு சுத்துறது. ஓகே, ஃபார்முலா கொண்டு வரேன். வெலாசிட்டி ஈக்குவல் என்னது? டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி. ஹியர் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் சர்கம்ஃபரன்ஸ். சர்கம்ஃபரன்ஸ் என்னது? 2 pi r. வெலாசிட்டி இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சப்ஸ்டிட் பண்ணி ரூட் ஆஃப் mg by r ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் பண்ணி நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? t ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi r in the total radius of the earth. We know that r power 4 power 3 by 2 na r power 1 by 2 மேல வரும்போது 3 by 2 மாறும். root of gm. இதுதான் கெப்லர் செகண்ட் தேர்ட்ல நடத்தும்போது இந்த டைம் பீரியட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். t ஸ்கொயர்ட் பை a ஸ்கொயர்ட் சிக்வன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதே தான். So this is important. here denominator rho வராது, root வராது. t ஸ்கொயர் எடுத்தோம்னா t ஸ்கொயர் எடுத்தோம் இல்லையா, எப்படி வரும்? ரூட்டோடைய போட்டிருக்கும், ரைட்? ஓகே, ரூட் வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டைம் பீரியட் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா. வாட் இஸ் எனர்ஜி அலாங் த when the object move along the circular orbit? The total energy is equal to half mv squared minus the potential m capital M is mass of the earth divided by the radius of the earth, whatever it is. இப்போ v ஸ்கொயர் திங்கிங் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க, வெலாசிட்டி கண்டுபிடிப்பீங்க, அதுக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க என்ன வரும்? 2 m v ஸ்கொயர் வந்து gm by minus mg by. It is also given by here gm capital M g by r minus m capital M g by r. இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. 1/2 of potential energy வரும். ஸோ நம்ம என்ன கல்குலேஷன் கொடுக்கலாம்? எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 of potential energy, that is equal to minus of kinetic energy.
Very much important lessons.